I am happy to be with you on this occasion. It is this Bheem film which brought me more closer to the fighting people of all over India. From Kashmir to Kanyakumari, I have been traveling to many places. The Bheem film is my new identity card. Wherever I go, this becomes an identity. If one film can make such an impact, then we can take many more films to make people to be aware. It is not so simple that films cannot change society. Films can be made to such a way it can make the reaction from the people more. It can show light on the plight of the people. In fact, comrade said, I am the real hero. In this film, there are several heroes and heroines. The heroine is Seveni, though she is acting in this film by an actress, Biju Limo Jose. The real hero was the tribal woman who fought against the police. When the police offered her 100,000 rupees as bribe, she refused to receive. She said, ask my lawyer. She was making only 100 rupees a month and 1,000 times bribe was given, and she could withstand that pressure. They are the real heroes. In this country of 130 crore people, the real heroes are the ordinary people who are deprived of the basic necessities but still fighting for justice, fighting for liberation, fighting for a social change. They are the real heroes. There are many heroes in this film. It is not just the lawyer. The lawyer is only an instrument. He brought the case to the court and he argued the case. Maybe he is a different lawyer, he did not charge fees. That lawyer learned his lessons from the left movement, from the student movement, from the working class movement. My education in human rights was not through colleges and schools. It was through the streets. I learned my law in the streets of Tamil Nadu, where taught me what is the law, what is the society, what is the relationship between the society and the individual, and what role an individual can play. More than anybody else, this case was held by one Misra, Justice P.S. Misra from Patna, who also became later, he was transferred from Patna to Tamil Nadu, and later he came to Andhra Pradesh as the Chief Justice. And I could see before 1990, there are many judges in Madras High Court, very scholars, illustrious judges who had big names. మిత్రులారా, ఈ కార్యక్రమం సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం ఫేస్బుక్లోను అట్లాగే T10 ఫేస్బుక్లో యూట్యూబ్లో కూడా లైవ్ అవుతుంది. ఇక్కడికి రాలేని వాళ్ళు అందులో కూడా చూడవచ్చు. కాబట్టి జస్టిస్ చంద్రు గారి ఉపన్యాసం మధ్య మధ్యలో తెలుగులో అనువాదం చేయడం కోసం బ్రేక్ తీసుకున్నాం. కామ్రేడ్స్, మిత్రులారా, భీమ్ సినిమా ఈరోజు నాకు కొత్త గుర్తింపు కార్డును తెచ్చిపెట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు అనేక ప్రాంతాల నుంచి నాకు ఆహ్వానాలు అందుతూ ఉన్నాయి. ఆయా సందర్భాలను బట్టి వెళ్ళి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. నన్ను సభాధ్యక్షులు కానీ ఆహ్వానితులు కానీ రియల్ హీరోగా, అసలైనటువంటి హీరోగా నన్ను పరిచయం చేశారు. కానీ ఈ సినిమాలో రియల్ హీరో నేను కాదు. సంఘటన సందర్భంగా పోరాడినటువంటి ఆదివాసీ కుటుంబానికి చెందిన మహిళ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ రియల్ హీరో. ఆవిడతో పాటు అనేక మంది ఈ సినిమాలో రియల్ హీరోస్ ఉన్నారు. ఆవిడ ఒక న్యాయమూర్తి లేదా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు లంచం ఇవ్వడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తే ₹1,00,000 మీకు లంచం వేస్తాం, మీరు కేసు వెనక్కి తీసుకోండి అని చెప్పి రాయబారం పంపించినప్పుడు మీరు మా లాయర్తో మాట్లాడండి అని చెప్పి ధైర్యంగా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆఫర్ని, ప్రతిపాదనని తిరస్కరించగలిగినటువంటి సత్తా కలిగిన మహిళ ఆవిడ రియల్ హీరో. ఆయనతో పాటు అనేక మంది ఉన్నారు. ఈ కేసుని అనేక మంది లాయర్లలానే ఒక కోర్టు ముందుకు వచ్చింది. మిగతా లాయర్ల కంటే ఈ కేసు వాదించినటువంటి లాయర్కి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఉంది. ఈ కేసులో ఆదివాసీ కుటుంబం తరఫున న్యాయవాదిగా ఉన్నటువంటి అంటే చంద్రు గారు, ఆయన తాను నేర్చుకున్నటువంటి మానవ హక్కుల విలువల గురించి, రాజ్యాంగ పరిరక్షణ గురించి, ప్రాథమిక హక్కుల గురించి ఏదో న్యాయశాస్త్ర కళాశాలలో నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలతో సరిపెట్టుకోవాలి.
ఆయన రోజువారీ జీవితంలో ఉద్యమాలతోటి మమేకమై ప్రత్యేకించి వామపక్ష ఉద్యమం సిపిఎం అనుబంధ సంఘాలతో పనిచేసినందువల్ల తనకి ఈ అవగాహన కలిగింది. ఆ అవగాహన ఆధారంగానే మిగతా లాయర్ల కంటే భిన్నంగా ఫీజులు ఇటువంటి కేసుల్లో ఫీజులు లేకుండా వ్యవహరించాలని న్యాయవాదుల పక్షం కక్షిదారుల తరఫున బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ కేసు మొత్తాన్ని కూడా విచారణ విన్నది జస్టిస్ మిశ్రా గారు. ఆయన పాట్నాలో హైకోర్టు జస్టిస్గా ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి తమిళనాడు జస్టిస్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి అక్కడికి వచ్చారు. ఆయన సమక్షంలో ఈ కేసు మొత్తం కూడా విచారణ కొనసాగింది. తర్వాత ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుకి ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా కూడా వచ్చారు. అందువల్ల నేను ఒక్కడే రియల్ హీరోని కాదు, ఈ సినిమాలో ఆ సంఘటనలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అసలైనటువంటి హీరోలు ఉన్నారన్న విషయాన్ని మనం గమనంలో పెట్టుకోవాలి. When Justice Mishra came to Tamil Nadu, became a judge of the Madras High Court in 1990, there were judges before in Madras. They were all there, they are also scholars and they are also know the law. But they did not see the same way which Mishra saw the police repression in the state. It was Justice Mishra. Many people ask me that was this incident unique? I said it is not unique. There were before many such incidents of torture in lockups, encounter death, third degree methods adopted against political opponents, and many people went missing due to police action. All these happened. In fact, in 1987, I came to Hyderabad, and along with the APCLC office bearers, led by Dr. Balagopal, we met the then Chief Minister, N.T. Ramarao. We gave a petition that there were 87 encounter deaths in Andhra Pradesh at that time. We gave a list of those people and the actions initiated by police against those people and the government response in those cases. And N.T. Ramarao just saw the petition and said, yes, I will see, like anybody else would have said, I will see. What he saw, we did not know, but the encounter death did not stop. It continued. And therefore, the case of Bheem is not the first case and it is not going to be the last case. But there are individuals who also make changes. And what did Justice Mishra do? In 1990, one Padmini from Chidambaram, a town in central Tamil Nadu, she was raped in a police station. Her husband was killed in the lockup. And later police said he died by hanging, suicide. She did not accept this. She did not think she should give up against the multi-police. With the help of the left parties, she came to court, filed a case against the death of her husband. She said it is not a case of suicide. Police killed him and they also ravished me. The case came before Justice Mishra. He immediately found this theory of suicide was very false because on the look of it, the lockup is only 4.5 feet and nobody can hang in a 4.5 feet wall. He said it's a false story. I will not believe. I will appoint a special investigation team and find out the cause of death. He appointed Latika Saran, who was the superintendent of police at that time. Later she became the DGP of Tamil Nadu. And she found out that it was police who killed that man and also raped this woman. And what did Mishra do? He gave compensation to Padmini. He found that compensation amount will be spent in no time. Therefore he said to rehabilitate this lady who lost her husband and was raped by the policeman. He also said government should give her employment. And she is in government service today. Thanks to Justice Mishra. No criminal procedure code, no precedent that a person whose offence committed against a victim should be rehabilitated. Today CRPC has got a provision for rehabilitating victims. But at that time in 1990, Mishra, as a judge like anybody else, said that this woman should be rehabilitated and the state government should give her a job. And this is how he turned the face of the judiciary in Tamil Nadu. And that is how, when Senkeni's case came before him, we were fortunate it came before a man who will also see the reason
who will see beyond the court records, who knows the actions of the police, who knows how to investigate and find out the truth. That is how Bheem became a victim story to a victory story. మిత్రులారా, జస్టిస్ మిశ్రా గారు తమిళనాడులో హైకోర్టు జడ్జిగా న్యాయమూర్తిగా వచ్చిన తర్వాత ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తమిళనాడు హైకోర్టులో న్యాయ నిర్వహణ పద్ధతులు మారిపోయాయి. ఆ కాలం దేశవ్యాప్తంగానూ, ఉదాహరణకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో సహా అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ మానవ హక్కులు మండగలుస్తున్నటువంటి కాలం. జస్టిస్ మిశ్రా గారు హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా రావడం కంటే ముందే మేము హైదరాబాద్ వచ్చాం. అక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిసాం. 89 మంది ఆ కాలంలో తప్పుడు ఎన్కౌంటర్లో చనిపోయినటువంటి వాళ్ళ పేర్లన్నీ ఇచ్చి ఈ రంగం మానవ హక్కులు మండగలుస్తుంటే మీ రాజ్యంలో మీరేం చేస్తున్నారు అని చెప్పి బాలగోపాల్ గారు వీళ్ళందరితో పాటు పౌర హక్కుల కార్యకర్తలు, ఆఫీస్ బేరర్స్ అంటే కార్యనిర్వాహక సభ్యులతో కలిసి వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసాం. ఆ నేపథ్యంలో ఉన్నటువంటి పరిణామాలు అవి. అప్పుడే పద్మిని అని చెప్పి చిదంబరం నుంచి ఒక మహిళ ఆమె భర్తని సెల్లో చిత్రహింసలకు గురి చేసి 3వ డిగ్రీ ప్రయోగించి రకరకాల ఇబ్బందులు గురి చేసిన తర్వాత ఆ ఇబ్బందులు తట్టుకోలేక బాధలకు తాడలేక ఆయన చనిపోతాం. అతని సమక్షంలోనే ఆయన భార్య మీద, పత్ని మీద అత్యాచారానికి పోలీసులు చేస్తారు. ఈ విషయాలన్నీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత పోలీసులు తప్పుడు రిపోర్ట్ పెట్టేసి హైకోర్టు ముందు కేసు మాఫీ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ మొత్తం జరిగినటువంటి వ్యవహారం అంటే పోలీసులు తీసుకున్నటువంటి ఆరోపణ ఏంటి, అభ్యంతరం ఏంటంటే ఆ పత్ని గారి భర్త ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఉరేసుకుని చనిపోయాడు, సెల్లో లాకప్లో ఉరేసుకుని చనిపోయాడు అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక వాదన, ఒక కట్టుకథను క్రియేట్ చేస్తారు, సృష్టిస్తారు. ఆ కట్టుకథని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి మిశ్రా గారు నమ్మడానికి సిద్ధపడలేదు. మొత్తం జరిగినటువంటి పరిణామాలన్నింటినీ గమనంలో తీసుకున్న తర్వాత ఇది తప్పనిసరిగా లాకప్లో జరిగినటువంటి హత్య, ఆయన మీద అత్యాచారం చేశారు అని చెప్పి ఆయన ప్రత్యేకమైనటువంటి విచారణ సంఘాన్ని నియమించేటట్టు ఒక మార్గదర్శకం ఆదేశాలు జారీ చేస్తాడు. ఆ విచారణ సంఘం వాస్తవాల్ని వెలుగులో తీసుకొస్తుంది. దాని ఆధారంగా కేసుని పునర్విచారణ చేస్తారు. పద్మిని గారికి నష్టపరిహారం ఇప్పించమని చెప్పి న్యాయమూర్తి తీర్పు ఇస్తాడు. అయితే నష్టపరిహారం నగదు రూపంలో ఇస్తే వెంటనే ఖర్చు అయిపోతుంది, కుటుంబ అవసరాలు ఉంటాయి కనుక. కాబట్టి ఆవిడికి పునరావాసం కల్పించాలి. ప్రభుత్వం చేతుల్లో, ప్రభుత్వ రాజ్యాంగ చేతుల్లో ఆవిడ నష్టపోయింది కాబట్టి ఆవిడ కుటుంబాన్ని పునరావాసం కల్పించాలి అని చెప్పి ఆయన ఆ రోజు సంచలనమైనటువంటి తీర్పునిచ్చాడు. ఇవాళ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోర్టుకు సంబంధించినటువంటి అనేక సవరణలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఎవరైనా నష్టపోతే ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రభుత్వం వాళ్ళకి పునరావాసం కల్పించాలి అని దేవాడి చట్టం. కానీ ఆ రోజు చట్టం కాదు, మిశ్రా గారు ఆ తీర్పు ఇచ్చేటప్పటికి. ఆ విధంగా అనేక రకాలైనటువంటి సృజనాత్మకంగా న్యాయ పరిపాలన నిర్వహణలో మిశ్రా గారు తోడ్పాటును అందించారు. అటువంటి మిశ్రా గారి బెంచ్ మీదకి భీమ్ కేసు, ఆ సందర్భానికి సంబంధించినటువంటి కేసు వచ్చింది. కాబట్టి అక్కడ మిగతా న్యాయమూర్తులు, మిగతా న్యాయవాదుల దగ్గర కనుక కేసు వచ్చినట్లయితే అది ఒక బాధితురాలి కేసుగా మాత్రమే ఉండిపోయేది. ఆ బాధితురాలి కేసు కాస్త మిశ్రా గారి క్రియాశీలక జోక్యం కారణంగా ఒక విజయవంతమైనటువంటి గాథ, రాజ్యాంగ యంత్రానికి వ్యతిరేకంగా, పోలీసులు అంటువ్యాధికి వ్యతిరేకంగా, చిత్రహింసలకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు పోరాడగలుగుతారు, ప్రజలు పోరాడితే న్యాయస్థానం అండగా ఉంటుంది అని నిరూపించగలిగినటువంటి విజయ గాథగా మారింది. ఈ నేపథ్యాన్ని మనం గమనంలో పెట్టుకోవాలి. When Justice Mishra, who was hearing this case, found that Sengeni's husband Raja Kannam did not go missing, on the other hand, he was killed by the police, he ordered a special investigation, again like Padmini's case. He said, we were asking for a CBI inquiry. He said, no CBI inquiry. There are a number of police officers, find one good person, we will appoint them. So we were able to suggest the name of Bheem, whose name is also mentioned in the film. He was holding the rank of IG. So he appointed IG as a special investigation team and then asked him to submit a report within 30 days. In the case of Parvati, that the Sengeni's original name, she was given 2.5 lakh rupees. At that time we told Justice Mishra, they belong to a tribal group. They have no fixed place to stay. They have no hut to live in this village. They just asked me, what do you want? I said, you should be given a place to stay in the village. You should be given a house site for this lady. Then people may respect. If you belong to the village owns you. If you don't belong to the village, nobody cares for you. When Raja Kannam was taken to police station, tortured for 3 days,
Nobody in the village questioned. Nobody ever went to the station. If it happens to any other community, that community leaders would have gone. Some human rights activists would have gone. But when it happened to a tribal family, nobody was there because they do not belong to the village. They had no stake in the village. So I told them, if you want to create a stake for them, please give them a house site. So in the order he said that this lady will be given a house site by the district collector in a prominent place in the village. This was the first time a court in India gave a tribal woman who was victimized by the police, whose husband was killed by the police, a house site in a prominent place in the village. Which judge would have ever said all this in a court order? That too in a habeas corpus case. When the law is very silent, when the law did not specify how the victims should be rehabilitated, here is a judge who gave a house site for that lady. And then when this film was taken, I thought it is proper for me to go and thank Justice Misra. But he is no more. After retirement, when he was in Andhra Pradesh, he continued good work. No. Even in Madras, after this case, he has given a number of judgments relating to many criminal action by the police. And therefore, once upon a time, the police had a demonstration against the judge, saying that he should not hear any case dealing with the policeman. They went and gave a petition to the Chief Justice that he should be removed from the criminal cases list. Then we in the bar had a counter demonstration against the police, saying their conduct is a misconduct. They are committing contempt of court, and Justice Misra, like any other judge, is bound to defend human rights because he is also enforcing the Constitution, wherein right to liberty is part of Article 21. So Misra continued till 1997 and came to Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh, he continued the same work. In fact, Mr. K.G. Kannagaran, a senior advocate and a PUCA leader, has written to me several letters and told me that because of Misra, many of these encounter deaths were able to get good orders from courts. And then when he was the Chief Justice and a senior most judge in India, he was not promoted to Supreme Court. His number 2 became a Supreme Court judge. Mr. Misra resigned his post and continued to practice as a lawyer in Supreme Court, very successful lawyer. He had 25 juniors in Supreme Court. And last year he died. So when I went to Patna to see him, he was not there, his wife was there. I told Madaji, but for your husband, Jai Bheem is not a film at all. Jai Bheem would not have come to the screen. It is because of him that we were able to do orders. I emphasize in history, individuals do not play a big role, but they do matter. An individual can do certain things which otherwise would not have happened. And Misra did play a true role of a judge, and he is also a true hero in this film. You will see his action in the film in the number 3 court hall, which is the biggest court hall in Madras High Court, that was recreated with much expenditure, and we had a judge similar to Misra in the film. But if you see Surya arguing, you will see in the backside there is a picture, a portrait. That portrait will contain the picture of Justice V.R. Krishnaiah, who was the greatest defender of human rights in the Indian judiciary. Justice V.R. Krishnaiah was not a Madras High Court judge. But when the set was being created, I told them, he is my mentor, his picture should be there. Whether it is factually correct or not, the art director accommodated me and put the picture of Justice Misra. Whenever you see Surya arguing, you will see Krishnaiah throwing like from backside. Why Krishnaiah? Where did Krishnaiah learn his law? Krishnaiah was a lawyer in Madras Law College, and then when Kerala formed, he became an MLA from Kerala, from North Malabar. He became a minister in the first communist government in 1957, along with Justice E.M.S. Namboodiripad, and he became a police minister, he became a law minister, and then he was able to see that how to check the police, how to reform the prison. After several years, he became a judge of the Kerala High Court. Later he was elevated to Supreme Court, and you must read more about Justice Krishnaiah, who became a champion of the working class, a champion of human rights, a champion of gender justice,
All this he could do as a judge in the Supreme Court. And therefore, he being my mentor, his picture was there in the film on my request. And it is these people who changed the face of the Indian judiciary. Indian judiciary was going in its own way. There are some sparkles at the time when Krishna became a judge of the Supreme Court. For the first time he found the prisoners, the under trials must have some rights. They are not something to be dealt with like a chattel. They are human beings. They are covered by the Constitution, and Constitution does provide certain relief for the people. And therefore, he has written many orders by which the prisoners, the under trials, the people who are remanded to custody, they were all given certain basic human right by Justice Krishna Iyer, and therefore Krishna Iyer also appears in this film. మిత్రులారా, ఇందాక చెప్పినటువంటి పద్మిని కేసు తరహాలోనే రాజా కనుని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళినప్పుడు 3 రోజుల పాటు ఎవరు అసలు ఆ స్థాయికి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి కాదు. కేసు మా దృష్టికి వచ్చినప్పుడు మిశ్రా గారికి ఎక్కువ విజ్ఞప్తి చేశాము. ఆయన అంటే పోలీసులు చేసినటువంటి దాష్టికాలకు వ్యతిరేకంగా మొత్తం కేసు నడిచింది. అటువంటి సమయంలో మిశ్రా గారు మా ముందు ఒక ప్రతిపాదన పెట్టారు. రాష్ట్రంలో పోలీసులు అందరూ చెడ్డవాళ్ళే కాదు కదా, కొంతమంది మంచివాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా. మీకు నచ్చినటువంటి మంచివాళ్ళు, మీకు ఎవరి మీద అయితే గౌరవం ఉంటుందో, గుర్తింపు గౌరవం ఉంటాయో వాళ్ళని మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి, గుర్తించండి. వాళ్ళ పేరు మీద వాళ్ళతో మేము విచారణ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాము అని చెప్పినప్పుడు మన చంద్రు గారు ఆయన బృందం పెరుమాళ్ ఐజీ, అప్పటికి ఆయన రేంజ్ ఐజీగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. పెరుమాళ్ గారి పేరుని ప్రస్తావించారు. పెరుమాళ్ గారు మన సినిమాలో పెరుమాళ్ స్వామి గారి పేరు ప్రస్తావిస్తారు. ఆయన కూడా మనకి సినిమాలో రకరకాల సందర్భాల్లో సన్నివేశాల్లో కనిపిస్తారు. ఆ సందర్భంగా వచ్చినప్పుడు ఒక జడ్జిమెంట్ కూడా వచ్చి 2.5 లక్షల రూపాయలు ఆవిడకి నష్టపరిహారం ఇవ్వడానికి న్యాయమూర్తి సిద్ధమయ్యారు, ఆదేశం ఇవ్వడానికి. అయితే చంద్రు గారు ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేశారు. 2.5 లక్షల రూపాయలు తీసుకోవడం ఒకటే కాదు కదండి, వాళ్ళు ఊరికి దూరంగా ఉంటున్నారు, ఆదివాసీ ప్రజలు గూడెల్లోనూ పల్లెల్లోనూ ఉంటున్నారు. వాళ్ళే కనుక ఊళ్ళో ఉన్న మనుషులైతే, ఏదో ఒక కులానికో ఇంకో ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు అయితే, ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద మనిషి ఎవరైనా సరే పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి ఉండేవాడు ఆ 3 రోజుల కాలంలో. కనీసం మానవ హక్కుల కార్యకర్తలైనా సమస్యని తీసుకొని సంబంధిత అధికారుల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండుండేది. కాబట్టి ఈ కుటుంబానికి గ్రామంలోనే నడిగొట్టున నివాస సౌకర్యం కల్పించాలి. ఎందుకంటే అప్పటికి వాళ్ళు ఆదివాసీ కుటుంబం, అడవుల్లో ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి సొంత ఇల్లు లేదు, బడికి వెళ్ళి వెసులుబాటు లేదు, మనం ఇతరత్ర మనం సాధారణంగా అనుకునే సంఘ సౌకర్యాలు ఏమీ లేవు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఆ సౌకర్యాలు అందుబాటులో తేవాలి అంటే వాళ్ళను కూడా గ్రామ జీవితంలో భాగస్వాములు చేయాలి. గ్రామ జీవితంలో భాగస్వామ్యం చేయాలంటే గ్రామంలోనే వాళ్ళకి ఇల్లు ఉండాలి, గ్రామంలోనే మనం అనుకున్నటువంటి ఆధార్ కార్డు కానీ ఇళ్ళ పట్టాలు ఇటువంటి అన్నీ ఉండాలి అని చెప్పి జస్టిస్ చంద్రు గారు ప్రతిపాదిస్తారు. అటువంటి సమయంలో మిశ్రా గారు గ్రామ గూడెల్లో ఆవిడికి ఒక గౌరవప్రదమైన పద్ధతిలో నివసించే విధంగా నివాస సదుపాయం ఏర్పాటు చేయాలి. కలెక్టర్ గారు ఆ కలెక్టర్ గారికి ఆదేశం ఇచ్చారు, ఇళ్ల స్థలం కేటాయించండి ఆవిడకి అని చెప్పి. బహుశా మిశ్రా గారు కాబట్టి అది జరిగి ఉందేమో. గతంలో చాలామంది సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల దగ్గర నుంచి ఆ హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల దగ్గర చాలామంది ఇటువంటి కేసులు విచారించారు. కానీ ఎవరు ఇంత సృజనాత్మకంగా ఒక మానవ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం, ఒక స్త్రీ హక్కులను పరిరక్షించడం కోసం, సమాజంలో ఉన్నటువంటి వైవిధ్యాలన్నింటినీ ఆకలింపు చేసుకొని గౌరవప్రదమైనటువంటి విముక్తి కలిగించడం కోసం కృషి చేసినటువంటి న్యాయమూర్తిగా మనకి కనిపించింది. అందుకనే ఈ మొత్తం సినిమాలో జస్టిస్ మిశ్రా గారు మిగతా వాళ్ళందరితో పాటు సమానమైనటువంటి హీరో పాత్ర పోషించున్నారు. ఇది ఆయన చేసినటువంటి కృషికి నిదర్శనం. ఆయన లేకపోతే ఈ సినిమా వచ్చి ఉండేది కాదు. అందువల్ల ఆయన ఈ సినిమా వచ్చిన తర్వాత పాట్నా వెళ్ళాను, ఆయన సందర్శించి ధన్యవాదాలు చెప్పడం కోసం. దురదృష్టవశాత్తు ఆయన గత సంవత్సరం చనిపోయారు. ఆయన భార్యని కలిసి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేసి వచ్చాము. అప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా చాలా కాలం ఆయన అదే రకమైనటువంటి వరవడితోటి కృషిని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు. ఇక్కడ మానవ హక్కుల ఉద్యమ నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి కే.జి. కన్నాభరాన్ గారు చంద్రు గారికి అనేక సందర్భాల్లో ఉత్తరాలు కూడా రాశారు. మిశ్రా గారు ఉన్నందువల్లనే అనేక సందర్భాల్లో ఈ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్లకు సంబంధించి చాలా సానుకూలమైనటువంటి ఆదేశాలు, కోర్టు తీర్పులు మేము సంపాదించగలుగుతున్నాం. బహుశా ఇది లేకపోతే చాలా మంది అమాయకుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోయి ఉండేవి, అసలు ఎక్కడొక్క ఉండేది కదా ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి అని చెప్పి అనేక సందర్భాల్లో ఆయనతో పంచుకున్నారు. ఇంత గొప్ప కృషి చేసినటువంటి సుప్రీంకోర్టు జస్టిస్ మిశ్రా గారు దేశంలో ఉన్నటువంటి న్యాయమూర్తులన్నింటిలో వయసులో సీనియర్. ఆయనకి అనివార్యంగా సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్లాల్సినటువంటి అవకాశాలు, అర్హత, అనుభవం అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ప్రభుత్వం రకరకాల కారణాలతోటి ఆయన కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి మరో వ్యక్తిని సుప్రీంకోర్టుకి పంపించింది న్యాయమూర్తిగా.
దాంతో ఆయన నిరాశ చెంది న్యాయమూర్తి పదవికి రాజీనామా చేసి న్యాయవాదిగా మన సుప్రీంకోర్టులో ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టాడు. ఆయన న్యాయవాది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళేటప్పుడు 20,000 మంది జూనియర్లు ఆయన దగ్గర పనిచేస్తూ వచ్చారు. అద్భుతమైనటువంటి కేసులు ఆయన అక్కడ టేకప్ చేశాడు. ఈ విధంగా హెవియస్ కార్పస్ అంటే మనిషి తప్పిపోయాడు, ఈ తప్పిపోయిన మనిషిని మీరు పట్టించి ఇవ్వాలి అనే బాధ్యత ప్రభుత్వాన్ని అని రాజ్యాంగం చెప్తుంది. ఆ హెవియస్ కార్పస్ పిటిషన్ మీద ఇంత పెద్ద మానవ హక్కుల ఉద్యమాన్ని నిర్మించగలగడం అనేది మిశ్రా గారి వల్లనే సాధ్యమైంది. కాబట్టి ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి అనేక విషయాలను కూడా మనం పరిగణలో తీసుకున్నప్పుడు న్యాయ వ్యవస్థలో పూర్తిగా న్యాయ వ్యవస్థ మనకు అనుకూలంగా కాకపోవచ్చు. అదే సందర్భంలో చరిత్రని మనుషుల చరిత్ర నిర్మాణం అని చెప్పినట్టు వ్యక్తులుగా లేదంటే నాయకత్వ స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి పెద్దగా పాత్ర లేదు అని చెప్పి మనం చెప్తూ ఉంటాం. కానీ కొద్దిమంది వ్యక్తులు కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక తారలాగా మెరుస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు మెరిసినప్పుడు ప్రసరించే క్రాంతి ప్రపంచం మొత్తానికి అందుతుంది. అటువంటి వాళ్ళు ఇంకా సమాజంలో ఉన్నారు. వ్యక్తులు కూడా ఎంతో కొంత స్థానం ఉంటుంది అనేది మనం జస్టిస్ మిశ్రా ద్వారా మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ మొత్తం సినిమా సందర్భంగా మేము మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కోర్టు హాలు మద్రాస్ హైకోర్టులో కోర్టు నెంబర్ 3, కోర్టు నెంబర్ 3 పెద్ద గది. దాదాపుగా అదే గదిని నమూనాని సినిమా సిట్టింగ్ సందర్భంగా కూడా తయారు చేశారు. అటువంటి మిశ్రా గారి ముఖ కవళికలు ఉన్నటువంటి ఒక కళాకారుని కూడా న్యాయమూర్తిగా ఆ పదవికి ఆ పాత్రకి ఎంపిక చేసుకున్నారు. సూర్య ఆర్గ్యూ అంటే వాదన చేస్తున్నప్పుడల్లా కూడా సూర్య వెనక ఒక ఫోటో కనిపిస్తుంది. అది జస్టిస్ కృష్ణయ్య ఫోటో. సూర్య ఆర్గ్యూ చేస్తున్నప్పుడల్లా లైట్ కృష్ణయ్య ముఖం మీదకి పడేటట్టుగా ఆ సీను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆ రకంగా చంద్రు గారి సలహా మేరకి చేస్తున్నాడు. చంద్రు గారు కృష్ణయ్య గారిని మెంటార్గా అంటే గురువుగా భావిస్తాడు. కృష్ణయ్య గారి గురించి మనకు తెలిసిందే. ఈఎంఎస్ నమోదు ప్రభుత్వంలో మొట్టమొదటి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యాడు. పోలీసు విభాగం మంత్రిగా, హోంశాఖ మంత్రిగా కూడా పనిచేశాడు. పోలీసు దేశ దాష్టికాలు, న్యాయ వ్యవస్థ పట్ల న్యాయ వ్యవస్థ పాత్ర ఇవన్నీ కూడా ఆయన గమనంలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆయన కూడా ప్రజా ఉద్యమాల ద్వారా ప్రభావితమైనటువంటి న్యాయమూర్తి. తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాడు. ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి జడ్జిమెంట్ కూడా తీర్పులు ఇచ్చాడు. ఉదాహరణకి జైలులో విచారణలో మగ్గుతున్నటువంటి లక్షలాది మంది ఖైదీలకు సంబంధించి వాళ్ళు కూడా పౌరులే. ఆ పౌరుల యొక్క బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వాన్ని అని రాజ్యాంగం చెప్తోంది. కాబట్టి రాజ్యాంగాన్ని మీరు పాటించాలి. జైళ్లలో నిరవధికంగా విచారణ పేరుతోటి మగ్గుతున్నటువంటి కోట్లాది మంది ప్రిజనర్స్ అంటే జైల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఖైదీలకి న్యాయం చేయాలి అని చెప్పి అటువంటి అనేక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ప్రజా ప్రయోజన వైద్యాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని ఆయన తీసుకున్నారు. ఇవన్నీ పరిశీలించినప్పుడు మనం అటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళు కూడా కొంత పాత్ర పోషించగలుగుతారు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. When Perumal Swamy gave the report to the court found Perumal Swamy was murdered by the police. In the lockup, they have a specialization in torturing people, not a brutal animal treatment. The police have got specialized method of torture. In fact, in the last 1 century, they have invented 120 forms of torture. The communists in this country knew how police can torture you. Without getting your blood out, they can cause injuries to you. And after his death, the only mistake the police did was, his 2 nephews were allowed to be there and witnessing all this. After Raja Chandru did not breathe, lying without any movement, how to find out he is dead? They are not doctors to find pulse and find out no, he is no more. Sometimes doctors used to put a torch on your eyelid and then see whether any movement of your pupil, and then they'll say he is dead. Doctors have been trained mind how to see a man is dead or alive. But what the policemen will do, they went to a shop nearby, got chili powder, brought it, put it in the eyes of Raja Karnu, and when the pupil was not moving, they said he is finished off. Then what to do with these 2 other fellows who was in use? Then they told them that if you are going to be seen in this place anymore, if you are going to talk anymore about what happened, you will also have the same fate of your uncle. Just run out. So those 2 people, fearing for their life, ran out to Kerala, working in some village as a domestic help, not even telling their relatives
where they are living. So when the case of Sekeni was filed, we don't have proof. Police are saying they escaped from the lockup. But who escaped from lockup? Rajatannu body was disposed of by the police in a neighboring district, so that district police will dispose of the body as a hit and run case. So they disposed it of. Now these two nephews' address are not there. So when you go to court, you will have to prove the case. It is not they will come and prove your case. You got to prove the case. And therefore we started an investigation. How to find out where they are. In some strange, they sent a money order to the mother. The money order acknowledgement contained the district name. So we went to Kerala, we went to the district, we went to some trade union office. We told them there are 2 Tamil boys who are working in some village. That district has got at least 300 villages. So the trade union had people all over. So they were searching, who is the Tamil boy who are working in this place? Village after village were searched, and finally we found them in one village. We went and talked to them that your evidence is more important to bring the truth of your uncle's death, to bring justice. So we brought them to Chennai. I put them in my office, took their statement and showed it to Justice Mishra. They were eyewitnesses to the incident, and that changed the complexion of the case. When Justice Mishra read the report, he told the Advocate General, this is a classic case of murder. We will not spare anybody. That is how the investigation team was appointed. And later, after giving compensation and outside, the Sessions Court in Chandru was asked to investigate and conduct trial. The trial took 10 years. 2004, all the policemen were convicted for a life sentence, all the 4 of them. That's the first time policemen got life sentence for killing a person inside the lockup. There's a new history being created through court forum. This is how it is not an ordinary crime thriller, but yes, a place where an ordinary tribal woman was able to establish her right and convict the policemen who were hitherto been non-accountable, who hitherto been never questioned by court, who hitherto been conducting so many tortures and escaping. First time the long arm of law got them red-handed and then punished them. They filed an appeal in the High Court. High Court also dismissed their appeal. They went through the full sentence and 1 person died during the present term. The 3 others, after completing their 14 years of jail, they are out now. That's a different story. What is most important is, during the trial, the special public prosecutor house was attacked. His library was burned. His car was burned. We went to the court again for police protection for a special public prosecutor, and that was granted. We went to the court for granting compensation to the lawyer who lost his precious property. That was granted to the court. That was several incidents which may not be shown in the film. The real life looks more hard. The real life looks more torturous than the film life. Many people ask me, is it not so complicated torture that you are showing? Is it not so violent? Are not our sensibilities affected? I said what is shown is only 10%. What is happening outside is much bigger than what is shown in the film. The film essentially, before shown in public, will have the censor board. The government controls the censor board. Today, all censor board panels are packed with BJP, RSS people, and they will see to it nothing is said about the government. So after passing the censor, you are only seeing 10%. What is really happening is much higher. As a judge in the High Court, I have seen much worse tortures in my court, and therefore this is not something new. But what is important in this case is the process of law was set in motion by a tribal woman who doesn't know anything about code, anything about case, anything about criminal trial, anything about convicting police. But she was able to withstand the pressure of the police and finally book all the criminals. And that is how the jail became a full story. ఈ ఘటనలో ముద్దాయిగా ముద్రించబడినటువంటి 3 జైల్లో ఉన్నప్పుడు రాజాకన్నుని పోలీసులు డిఫరెన్స్లో దొరికేసి చంపేస్తారు. చంపేసిన తర్వాత జనరల్గా వీడు వైద్యులైతే మనిషి బతుకున్నాడో లేదో చూడడానికి రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి. నాడి పట్టుకొని చూస్తారు, కళ్ళు రెప్పలు కదులుతున్నాయో లేదో చూస్తారు, కనుభవం కదులుతుందో లేదో చూస్తారు.
కనుమ కదులుతూ ఉందంటే బతుకున్నాడు, ఇంకోటి ఏమైనా చేయాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు. వీళ్ళకి అది తెలియదు. కాబట్టి చంపేసిన తర్వాత పక్కన ఉన్నటువంటి కిరాణా కొట్టుకు వెళ్ళి కారపొడి కొనుక్కొచ్చి ఆ కళ్ళల్లో వేస్తారు. అంటే ఈ మొత్తం కూడా విచారణ దర్యాప్తు క్రమంలో బయటకు వచ్చినటువంటి అనేక అమానుషమైనటువంటి సంఘటనలు. పెరుమాళ స్వామి గారు రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు శిక్ష పడుతుంది. ఆ తర్వాత కూడా వీళ్ళు కడలూరు జిల్లా కోర్టుకి దరఖాస్తు చేసుకుంటారు, కేసుని పునర్విచారించాలని చెప్పి. వీటన్నిటికంటే ముందు మరో ఘటన కూడా జరుగుతుంది. మద్రాస్ హైకోర్టు పోలీసు, అంటే మా తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి పోలీసు వ్యవస్థ ఈ మిశ్రాకి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ క్రిమినల్ కేసులు అప్పగించొద్దు, ఆ ప్యానల్కి ఆయన తప్పించాలి, సివిల్ కేసులకు అప్పగించండి అని చెప్పి వాళ్ళు పెద్ద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేస్తారు. ఆందోళన చేస్తే మిశ్రాకి అనుకూలంగా మద్రాస్ బార్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు, అంటే చంద్రు గారి నాయకత్వంలో వాళ్ళు దీనికి అనుకూలంగా ధర్నాలు ఆందోళన కార్యక్రమం చేస్తారు. రాజ్యాంగపరమైన బాధ్యత ఎవరు చేస్తున్నాడు, రాజ్యాంగంలో నిర్దేశించడానికి అనుగుణంగా ఆయన వ్యవహరించినప్పుడు ఆయన మార్చాల్సిన అవసరం ఏంటి అనే వాదంతో వీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇవి ఒక కొత్త ఒరవడికి తమిళనాడు న్యాయ వ్యవస్థలో హైకోర్టు చరిత్రలో ఒక కొత్త ఒరవడికి అవకాశం తీసుకొచ్చి ఆ ఒరవడి క్రమంలోనే రాజకీయ ఘటన మనకంతా ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ వివరణ అంతా కూడా మనం చంద్రు గారు చెప్పారు. మనల్ని దాంట్లోకి వెళ్ళడం లేదు. ఆ మతంలో ఒక సినిమాలో చూపించిన మరో సంఘటన గురించి చంద్రు గారు చెప్తారు. ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేస్తారు, ఇద్దరు పారిపోతారు. ఇద్దరు ముందు చనిపోతాడు రాజాకన్ను చంపేస్తున్నారు, వీళ్ళు బెదిరిస్తారు. ఈ విషయం ఎక్కడైనా ఈ ప్రాంతంలో మీరు కానీ చుట్టుపక్కల బతికి కనపడితే మిమ్మల్ని కూడా చంపేస్తాం, మీ ప్రాణాలు కావాలంటే పారిపోండి అని చెప్పి వాళ్ళని జైలు నుంచి వదిలేస్తారు. వాళ్ళు ప్రభు జీవుడా అంటూ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కోసం కేరళ వెళ్ళి అక్కడ వసకూలీలుగా ఇంటి పని వాళ్ళకు బతుకుతారు. ఎట్లా పట్టుకోవాలి? ముగ్గురు గ్రామంలో నుంచి అంతర్ధానమైన ముగ్గురు మనుషులు, ఒక మనిషి బాడీ దొరికింది. అది కూడా ఒక ప్రమాదవశాత్తు దుర్ఘటనలో చనిపోయినటువంటి కథ కింద మార్చి పక్క జిల్లా సరిహద్దుల్లో నెట్టేశారు శవాన్ని. వాళ్ళకి అసలు విషయం తెలియదు. ఈ మొత్తాన్ని మనం మళ్ళీ తిరిగి వాస్తవాన్ని కోర్టు ముందు, న్యాయస్థానం ముందు, ప్రజల ముందు తీసుకురావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే మేము జస్టిస్ చంద్రు గారి టీము మరణపడినటువంటి సమయంలో కేరళలోని ఒక జిల్లా నుంచి ఆ కుటుంబానికి కొంత మనీ ఆర్డర్ వస్తుంది. ఆ మనీ ఆర్డర్ కింద స్లిప్లో రాస్తారు, పంపించేవాళ్ళు ఎవరు, ఏ జిల్లా నుంచి వస్తుంది, ఏ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి వస్తుంది అని చెప్పి రాస్తారు. ఆ సమాచారం వీళ్ళ దృష్టికి వస్తుంది. సో దీన్ని ఆధారం చేసుకుని వీళ్ళు కేరళ వెళ్ళి ఏదైతే జిల్లా చెప్పారో ఆ జిల్లా దగ్గరికి వెళ్ళి దాదాపు ఆ జిల్లాలో 300 గ్రామాలు ఉంది. అక్కడ కార్మిక సంఘం ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఈ విషయాలన్నీ వివరించిన తర్వాత వాళ్ళు మారాడీకి మొదలు పెడతారు. తమిళనాడు నుంచి వచ్చినటువంటి ఇద్దరు పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఏ గ్రామంలో ఉన్నారు, ఎవరింట్లో పనిచేస్తున్నారు అని చెప్పి ఆరాధిస్తే వాళ్ళిద్దరు బయటపడతారు. అప్పుడు చంద్రు గారు వాళ్ళని కలిసి మీ మేనమామ రాజాకన్ను మేనమామ అవుతాడు, వెళితే మీ మామ సంగతి తేలాలి అంటే, మీ మామకు న్యాయం జరగాలంటే, మీ అక్కకి న్యాయం జరగాలి అంటే మీరిద్దరూ వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాలి, వేరే మార్గం లేదు, కాబట్టి మీ ప్రాణాలకు మేము రక్షణ ఇస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి జస్టిస్ చంద్రు గారి ఆఫీస్లో రక్షణ కల్పిస్తారు. ఈ మొత్తం జరుగుతున్నప్పుడు ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగస్వామిగా ఉన్నటువంటి స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్, ప్రత్యేక ప్రాసిక్యూటర్ గారి కార్యాలయం మీద దాడి జరుగుద్ది. ఆయన లైబ్రరీ మొత్తాన్ని కాల్ చేస్తారు, ఆయన మీద దాడి జరుగుద్ది. ఇవన్నీ కూడా న్యాయస్థానం దృష్టిలో ఉంటాయి. ఈ ఇద్దరు కేరళ నుంచి చంద్రు గారి ఆఫీస్ తీసుకొచ్చిన చంద్రు గారే వాళ్ళ వాంగ్మూలాన్ని నమోదు చేసి హైకోర్టు జడ్జి కృష్ణ గారి దగ్గర తీసుకెళ్తారు. వీళ్ళంతా చూసిన తర్వాత ఆయన అడ్వకేట్ జనరల్తో మాట్లాడతాడు, ఇది ఇంతకంటే అమానుషంగా ఉంటుంది, మనిషి ఉన్నవాడిని ఈ స్థాయిలో హింసిస్తారా, ఇది ఏమన్నా న్యాయమా, చట్టమా, పాడు ఉన్నాయి మీ దగ్గర, కాబట్టి సీరియస్గా తీసుకుంటాం దీన్ని అని చెప్పి ఆయన తీవ్రమైనటువంటి అభియోగం అడ్వకేట్ జనరల్ గారికి కూడా తెలియజేస్తాడు. ఆ క్రమంలో ఈ నలుగురు పోలీసులు ఈ మొత్తం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు, భాగస్వామ్యమైనటువంటి వాళ్ళు, ఈ హత్యాకాండకి హింసాత్మక చర్యలకు పాల్గొన్నటువంటి నలుగురు పోలీసులు. ఆ నలుగురు పోలీసుల మీద జీవిత ఖైదు శిక్ష విధిస్తారు. బహుశా ఏదో ఒక నేరంతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి పోలీసు సిబ్బంది పైన జీవిత ఖైదు విధించినటువంటి సందర్భం దేశంలో మొట్టమొదటి సందర్భం ఈ రాజకన్ను కేసులోనే జరిగింది. అప్పటి వరకు పోలీసుల్ని మాట్లాడేవాళ్ళు లేదు, పోలీసులు మాట్లాడాలంటేనే భయం, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటేనే భయం, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహరిస్తారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు, అవసరమైతే తంతారు, కొడతారు. కాబట్టి వాళ్ళ గురించి ఎవరు మాట్లాడేవాడు కాదు న్యాయ వ్యవస్థలో కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. అయితే ఆ సినిమా అంతా తీసుకున్నప్పుడు చాలా ప్రశ్నలు మాకు కూడా వచ్చాయి. మీరు ఇంత అమానుషంగా పోలీసు వ్యవస్థ ఉంటుందని చెప్పి మీరు ఎట్లా చూపిస్తారండి, ఇంత దారుణంగా కొడతారా, మరి ఎక్కువ చేసి చూపించినట్టు ఉన్నారే అంటే చంద్రు గారు సమాధానం ఇచ్చారు, మేము చూపించింది కేవలం 10% మాత్రమే. నిజ జీవితంలో పోలీసుల అణచివేత లేదంటే హింసాత్మక
దాంట్లో రక్తం కారకుండా మనిషిని చంపేసినటువంటి సామర్థ్యాలు వాళ్ళకి వృత్తిలోనే నేర్పుతారు. ఈ దేశంలో పోలీసుల యొక్క హింసాత్మక చర్యల గురించి, లేదంటే టార్చర్ గురించి, చిత్రహింసల గురించి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే కమ్యూనిస్టులు అడిగితే బాగా చెప్తారు. వాళ్ళకి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి పోలీసులు వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తూనే ఉన్నారు, చిత్రహింసలు గురి చేస్తూనే ఉన్నారు. కాబట్టి మేము చాలా తక్కువ శాతం మాత్రమే చూపించాము. మేము సినిమాలో షూటింగ్ చేసిందంతా కూడా మొత్తం చూపించలేకపోయాము. ఎందుకంటే ఇది మళ్ళా సెన్సార్ బోర్డు దగ్గరికి వెళ్తుంది. సెన్సార్ బోర్డులో మొత్తం ఇవాళంతా చూస్తున్నాం, బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ కార్యకర్తలు, నాయకులు, సంబంధించినటువంటి మంది మాగులంతా నిండిపోయి ఉన్నారు. వాళ్ళు అనుమతి ఇవ్వకపోతే ఎంత కష్టపడిన తర్వాత కూడా సినిమా బయటికి రాదు. కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి ఈ సినిమా విడుదల చేయడం వల్ల ప్రభుత్వానికి వచ్చినటువంటి నష్టం ఏమీ లేదు, ప్రభుత్వ ప్రతిష్టకి లేదంటే శాంతి భద్రతలకి ఎటువంటి భంగం కలగదు అని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత మాత్రం సినిమా రిలీజ్ చేస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు చూపించే 10% మాత్రమే. కోర్టులో బెంచ్ మీద ఉండి న్యాయమూర్తి గారు, చంద్రు గారే స్వయంగా ఇంతకంటే పెద్ద చిత్రహింసలకు సంబంధించినటువంటి కథనాలని అనేకం విన్నారు. ఈ తరహాలో దీపక్ మిశ్రా గారు జస్టిస్ మిశ్రా గారు అనేక రకాలైనటువంటి సృజనాత్మక కేసుల విషయంలో న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. ఒక ఆదివాసీ మహిళ, చట్టం తెలియదు, రాజ్యాంగం తెలియదు, పోలీస్ స్టేషన్ తెలియదు, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే ఎట్లా మాట్లాడాలో తెలియదు, అటువంటి ఆవిడ హెబియస్ కార్పస్ పిటిషన్ వేసి మొత్తం న్యాయ వ్యవస్థని పనిలో పెట్టగలిగినటువంటి ఒక ఉదాత్తమైనటువంటి సంఘటన, చరిత్రకి ఆయన తెరదీశారు. ఇది జైభీం సినిమా సంబంధించినటువంటి నేపథ్యం. When the story was over, it came to court in 1993. The judgment was given 94. In 95 and 96, I wrote about this story in some Tamil magazine, some weekly magazine. They asked me, what is the memorable case you conducted? I wrote the story of Sangeni in those magazines. People don't read much nowadays, print media. If they have read, I would have been a K.chundru Chandru in 94, not in 2021. But the story had to wait for 25 years. After my retirement, I went for a book fair in Neyveli, which is a lignite town in central Tamil Nadu. His director, Gnanavel, who's my long-time friend, who was a journalist, who covered my court in High Court several times. So he accompanied me for the book fair. When I was going to the book fair, I showed him, this is the village in which Sangeni is coming. This is the police station where Raja Chandru was killed. This is the district border where the body was disposed of. So he took some interest. He has already taken one film, did not run much longer. It's about a school boy who's very average in class, but became a successful social activist. It's called Pootattil Orvan. That film did not run, but it had a social theme. Every film doesn't run merely because it has got a good theme. It also has to require an audience. So he was interested in the story. So he wanted to know step by details. He wanted to have documents. We got the documents and given to him. Then he wrote the screenplay. Then a film costs heavy amounts. Who will finance the film? His close friend was Surya. He was working with us in several social areas. So Surya said, our production company will finance this film. Thereafter, Gnanavel wrote the full script and then read it out to Surya. Surya was interested. He said, if there is nobody else, I will act like a lawyer, Chandru, in this film. So the lawyer Chandru was introduced as an additional factor for the film. Otherwise it would have been just a crime thriller. There is a beating, somebody investigates, and the court punishes. It ends as a crime thriller. But Gnanavel is a social activist. He believes art for social sake, not for art's sake. And film is the highest form of art. It involves the involvement of hundreds of people to work to produce a film. Therefore, when Surya was acting and also the company was financing, it became a big budget film. And apart from the story of Raja Chandru and Sangeni, it also brought some portions of life. Originally, they wanted to take a documentary on me and attach it to the film. I said there is nothing to do with this film. Film must be shown as a film. Then Gnanavel thought, why only talk about Raja Chandru? Why only talk about Sangeni? The whole Yerula community is being put under greatest preparation of the state. There have been hundreds of false cases. It is not the first case, it's not the last case. Therefore, they want to expand the canvas of the film
And that is how you will find the life of Yevudas. The life of Yevudas, who are Adivasis in Tamil Nadu, who are once upon a time in the hill and they came to the plains and their life got slowly changed. But nevertheless, their basic qualities did not change. This film is essentially a film to show the self-respect of the people. At no point of time they have compromised with them. And they live a life of nature. How? The rat takes the grains of the farmer, not one or two. The statistics show 25% of the grains are taken by the rodents. So the farmers want somebody to catch the rats. There are already snakes to catch the rats. But we kill the snake and worship the snake in the form of Nagaraja, Nagamma and several things. We don't believe in nature. We believe in a false culture. But these people believe in nature. They don't kill snakes. They think snake is a friend of the people, friend of the ecology. And the snake catches rat. Rat eats grain. What is the grain that they are getting? They are not covered by public distribution system. When they are asked to catch the rats, they will also take the grains which are stored by the rat. Not a small quantity. Each rat can take about quarter kilo, 250 grams of grain underneath. So when they catch a rat, they also eat the rat. High protein value. They have grain. That is how they make a living. Their life is more oriented towards nature. And that is how whenever they catch a snake, they leave it in the forest. They don't kill the snake. But we kill the snake. That rice mill owner calls him only to kill the snake. But he doesn't kill them. That is how they want to show the life of Adivasis. Many of us are not exposed to their life. After this film, many youngsters wrote to me saying we are feeling guilty that we do not know such people are living amongst us. We don't need to go to Andaman and Nicobar to find out the tribals. The tribals are also living among us. But we don't know them. We don't know how they are eating. We don't know where they are living. We don't know what kind of culture they are having. Do they sing song? Do they marry? Do they procreate? All that we do not know. They are excluded society. In fact, once Mahatma Gandhi said, India lives in villages. Dr. Ambedkar asked him a simple question, which village, sir, Bob? Gandhi doesn't know. He thought there is only one village. Gandhi knows untouchability, Gandhi knows Harijans. But he could not expect this question at him. And Dr. Ambedkar said, India has got two villages. One, the main village, the other one is a colony or the chain that we call in our language that contains scheduled caste people. When this director went for outdoor shooting, we went to the colony, asked the scheduled caste people, where are these scheduled tribes? They showed some other place. No roads, no access to any civilization. They are living in some isolated corner. So Janavelu told the press, India lives in three villages. One is the main village, other one is scheduled caste colony, other one is the tribal village. So we are exposed to a new situation. Like us, many city people, many youngsters, they told me, we feel guilty, we have not seen this film. We feel guilty, before this film we did not know people are living a lifestyle like this. And then they said, not only we feel guilty, we want to do something for these people. Not charity, not throwing arms. They want to do something to help these people who are being excluded to be included back in the society. To be part of India, that is a socialist, sovereign, democratic, secular republic. We call our constitution as a sovereign, democratic, secular, socialist republic. They are not part of this republic. They are living somewhere else. Nothing has gone to them. They are not in the voter list. They are not in the Aadhaar card. They are not having any public distribution system. During pandemic period, during corona period, the free distribution of rice never reached them. How are they living? They were living out of rats. When I asked them, they said it has got more protein than what we are eating rice. The children were also a little healthier. And that is how this film was made into a broader canvas. Not a story of one man and a woman fighting for the husband's whereabouts. It is made in a bigger story where the life of the Yoruba people have been recorded truthfully for the people who are seeing the film. Therefore, the greatest success of this film was it shows a broad life of tribal people who are not exposed to us. Then what do these people face from the government?
Government doesn't extend any of these schemes. Government treats them as untouchables, somewhere away from the society. But what the government does is more important. The government treats them as criminals. Government treats the tribe as a criminal tribes. When did it start? 150 years ago, when the British were ruling, they could not control India with the limited police which they are having. So they invented a new act called Criminal Tribes Act. Some tribes will be declared as criminals. All the 16-year-old male in the tribe will have to register in the police station. Their fingerprints will be recorded in the police station. If any crime takes place in a police station, there will be tom-tom. Within 24 hours, all eligible males should be surrendered in the police station. And if a person who does not surrender, he is a criminal. What a way to find out the criminal. Man may be gone somewhere else, looking out for a living. If he doesn't come, he is a criminal. And if he is caught, the inspector will give whatever punishment he thinks fit. Whatever punishment. So police stations are courts, inspectors are judges, and these people are eternally criminals. That is why in this film you will see from the Kadalur jail, people will come out. Then the inspector will be watching them. One fellow will come. What are you? I am Hodda, stand there. What are you? I am Moliar, go that side. What are you? You are Korava, stand here. You are a Chettiar, this side. What are you? You are Irula, stand here. Why were they caste-wise segregation? Because these are all declared criminal tribes during the British time. When Congress Party and Communist Party were demanding that this act should go, the most draconian act, the act which is violating any kind of human right, and the British never wanted to withdraw the act. And later in independent India, this act was withdrawn. They are called as the denotified tribes, DNT. But DNT does not go well with the police. Police still think they are crimes, they are criminals. So in any village, there is a crime, they will first look out for who are all the members of the former ex-criminal tribe, who are all the DNPs. So in this village, when there is a theft, they are looking for a Korava, who is a Raja Karnal, who is the only Korava family in this case. Even today in police record, when they write Raja Karnal, they will put KR before the name. That is not his initial, it means Korava. IR, it is Irula. So that is how they keep a caste profile of a conviction of the criminals. That is how they even now say, you catch hold of some DLT, make them to agree to the crime, you share the booty of the stolen materials, and then make them to agree to this crime. Crime is resolved, their pockets are full, everybody is happy. And who is unhappy? It is these people. It is these people who have got nobody to care for. Therefore the director thought, we will also show how the ex-criminal tribes are now being treated in the independent India. That is the first scene, and there is also a scene where Prakash Raj will go to inquire. Prakash Raj will justify beating the criminals in the police station, and he is told, you see, ask these people. There will be one small boy. What is a small boy do? Small boy can't be arrested in any crime. But then he tells the Inspector General, I will not go to school. Why? If anybody stolen rubber, they will say, this is a fellow who is a Irula boy, he must have stolen. Therefore, I will be continuously called as a thief. Notwithstanding, the law does not call me. The Constitution gives me equal status, but the society doesn't give me that status. There is a lot of difference between the law and the practice. What is the written law and the theoretical practice and the practice in the society. And this film brings out that theme, that we have kept these people who are also known for their self-respect, but we call them as thieves, we call them as criminals, and then continue to call them, and police treat them like that. We come to this IPS academy in Hyderabad, we tell the IPS officers, your mindset must change. They are no longer criminals, and no community as a whole can be a criminal. If a community as a criminal can write beautiful Ramayana, Valmiki is known to be a dacoit, and we still have Ramayana and Ram Janmabhoomi, everything we have is one text, one Purana. And then how do you treat the whole community as criminals? Has any one of you ever thought of this issue? Then why is that a whole community is treated as a criminal? And what right you have to treat them as criminals? And this film questions that basis. This film finds an answer
It is not one Raja Karmi judgment. Surya goes and tells Sanjayini, this judgment is not for you. This is more Raja Karmi should not be brought to police. But he knows police will not behave. Therefore, these people organize themselves into an organization. There is a Yoruba Protection Society. They take the banner, they take up placards, they go to the streets led by the leftist leaders. That is also not left out. People are led by the leftist movement in this country for a path which will give them a true liberation, which will give them true independence in this country, which will treat human being as human being and not as animals and the human beings. It is in that way the film became successful, not because of the story of the two individuals, not because of the success of the lawyer, but because of a whole lot of people, how they live, how they eat, how they face repression, and what is the solution that they have. That solution also mentioned in this film. మిత్రులారా, 93లో ఈ కేసు విచారణకు వచ్చింది. 94లో దీని మీద జడ్జిమెంట్ తీర్పు వచ్చింది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు పైకోర్టుకి వెళ్తారు, హైకోర్టు కూడా వెళ్తారు. 2004 వరకు ఈ అప్పీలు ఆ పైన విచారణ నడుస్తూ ఉంటుంది. చివరికి వాళ్ళని జీవిత ఖైదు ఖరారు చేస్తుంది హైకోర్టు కూడా. ఆ తర్వాత జస్టిస్ చంద్రు గారు, ఆయన ఒక మిత్రుడు, దీర్ఘకాలిక సినిమా రంగంలో ఉన్నటువంటి మిత్రుడు జ్ఞానవేలు, ఆయన దర్శకుడు, పేరున్న దర్శకుడు. వీళ్ళిద్దరూ స్నేహితులు కాబట్టి నైవేలిలో జరిగినటువంటి ఒక పుస్తక మహోత్సవానికి బయలుదేరారు. ఆ పుస్తక మహోత్సవానికి వెళ్తున్న దారిలో ఈ రాజా కర్ణను అరెస్ట్ చేసినటువంటి, చిత్రహింసలు పెట్టినటువంటి పోలీస్ స్టేషన్ ఇది, అతన్ని చంపి పడేసినటువంటి సరిహద్దు జిల్లా ప్రాంతం ఇది అని ఈయన తన కేసుకు సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాడు. అంతకు ముందే 94లో ఈ కేసు తీర్పు వచ్చిన తర్వాత స్థానిక తమిళ దినపత్రికలో తాను మర్చిపోలేని కేసులు, తాను వాదించినటువంటి మర్చిపోలేని కేసులు అనే శీర్షికన ఈ కేసుకు సంబంధించినటువంటి చరిత్ర మొత్తాన్ని చంద్రు గారు రాస్తారు. చంద్రు గారి అభిప్రాయం ఏంటంటే, పత్రికలు జనం పెద్దగా చదవడం లేదు, నిజంగా కనుక పత్రికలు జనం చదివండి ప్రభావితం అయ్యి ఉంటే ఆ రోజే జైబీఎం సినిమా వచ్చి ఉండేది. 2021 వరకు కూడా జైబీఎం సినిమా కోసం దేశ యుద్ధం రాసినటువంటి అవసరం ఉండేది కాదు అనేది ఆయన బాధపడ్డారు. ఆ క్రమం తర్వాత నైవేలి పుస్తక మహోత్సవం సందర్భంలో అసలు ఈ విషయాలన్నీ వచ్చినప్పుడు జ్ఞానవేలుకి ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆయన జస్టిస్ చంద్రు గారు చెప్పినటువంటి వివరాలన్నీ నమోదు చేసుకుంటాడు డైరీలో. తర్వాత దీన్ని ఒక కథనం కింద అభివృద్ధి చేద్దాము అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు చర్చించుకుంటారు. ఆ రకంగా స్క్రీన్ ప్లే తయారవుతుంది. ఈ స్క్రీన్ ప్లే క్రమంలోనే జస్టిస్ చంద్రు గారు చేసినటువంటి కృషిని కూడా ఒక డాక్యుమెంటరీ రూపంలో జోడించి దీనికి ఒక డాక్యుమెంటరీ లాగానే తీయాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు. ఈ మొత్తం కథ అంతా పరిశీలించిన తర్వాత చాలా విశాలమైనటువంటి క్యాన్వాస్ ఉంది దీనికి. ఈ ఒక్క కుటుంబము, ఈ ఒక్క గ్రామంతో పరిమితం చేస్తే కుదరదు అని చెప్పి వీళ్ళు దీన్ని పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అని చెప్పి, ఖర్చు అవుతుంది. సినిమా అంటే చిన్న విషయం కాదు కదా, ఎంత కాదని విన్నా కానీ 15 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే సినిమా కాబట్టి ఇక పెట్టుబడి పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు అనేది సినిమాలో ఉన్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్లు అందరి దగ్గరికి తిరుగుతారు. చివరికి సూర్య వాళ్ళ దాంతో పాటు మీకు ఆ న్యాయవాది పాత్ర పోషించడానికి సరైనటువంటి యాక్టర్ కనుక దొరకకపోతే ఆ పాత్ర నేను పోషిస్తాను అని చెప్పి చెప్తారు. ఆ విధంగా సూర్య చిత్రంలోకి నిర్మాతగానే కాకుండా యాక్టర్గా కూడా చిత్రంలో మనకి ప్రవేశిస్తాడు, దర్శనమిస్తాడు. ఈ కథ అంతా చూస్తున్నప్పుడు జ్ఞానవేలు మీకు మరికొన్ని ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఇదేదో ఒక రాజాకన్ను, ఆయన భార్య, ఆ కుటుంబం, ఆ ఆదివాసీ పేటగా సంబంధించినటువంటిది కాదు. దీని వెనుక చాలా సామాజిక అంశాలు ఉన్నాయి, ఆర్థిక అంశాలు ఉన్నాయి, అణచివేత ఉంది, వివక్ష ఉంది, రాజ్యాంగం వెలుగులు దూరని గుడిసెలు ఇలా చాలా ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళు గమనించిన తర్వాత మొత్తం దీన్ని మరొక కొత్త కోణాన్ని, పర్యావరణం కోణం అంటే మనం చూసాం సినిమాలో రాజాకన్ను పాములు, ఎలుకలు పడతారు. అదే వాళ్ళ జీవనాధారం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం వైపు నుంచి వచ్చే ఏ పథకాలు కానీ, రాయితీలు కానీ, ప్రయోజనాలు కానీ వాళ్ళకి అందరూ వాళ్ళు బతకాలంటే కులవృత్తి పైన ఆధారపడాలి. ఆ కులవృత్తి గ్రామాల్లో ఎలుకలు పట్టడం మనం పాతకాలంలో మన ప్రాంతంలో కూడా ఆ తెగ ఉండే, ఆ కుటుంబాలు ఉండే ఊరి చివర దాదాపు ఒక్కొక్క ఎలుక 1 కిలో బియ్యం ధాన్యం తీసుకెళ్ళి తన కలుగులో దాచుకునేది. సో రైతులు వచ్చి వీళ్ళకి పని పురమాయించేవాళ్ళు, ఆ ఎలుకలను చంపి ఎలుకలు తినేవాళ్ళు, ఎలుకలు దాచుకున్న ధాన్యాన్ని కూడా వీళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు. ఆ రకంగా వాళ్ళ జీవనాధారం గడుస్తూ ఉండేది. ఆ సందర్భంలో పాముని ఎలుకని పాము చంపుతుంది, కానీ పాముని మనం నాగదేవత కింద చేస్తాము, లేదు మనకు ప్రమాదం అని చెప్పి మనం చంపేస్తాం. సో కాబట్టి వాళ్ళు పర్యావరణ సమతౌల్యం ప్రపంచంలో
ప్రతిదీ ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉన్నటువంటిది. అట్లాగే పర్యావరణం, మనిషి జీవితం, మనిషి సంఘం వ్యవస్థ న్యాయం ఇవన్నీ కూడా ఒకదాని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి అనేది ఒక మౌలిక సూత్రం వాళ్ళకి తెలుసు. కాబట్టి వాళ్ళు పామును చంపడానికి ఆయన సిద్ధంగా చేతులు తీసుకెళ్ళి అడవిలో వదిలేస్తాడు ఆ పాముని. మనం సినిమాలో ఆ చిత్రాన్ని చూస్తాం. ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి తెగని మనం అధ్యయనం చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ తెగ యొక్క సాంఘిక జీవితం, సామాజిక జీవితం, సమాజానికి ఎంత దూరంగా ఉన్నారు అనే విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు పరిశీలించాలని చెప్పి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్క్రీన్ ప్లేని విస్తరిస్తారు. మధ్యలో స్వాతంత్రోద్యమం గురించి, హరిజన సమస్యల గురించి స్వాతంత్రోద్యమంలో కూడా కొంత చర్చ జరిగింది. గాంధీ గారు చెప్తుంటాడు, ఇప్పుడు భారతదేశం గ్రామాల్లో నివసిస్తుంది. దానికి ఒక రోజు అంబేద్కర్ గారు ఏ గ్రామాల్లోనండి అంటే గ్రామం అంతా ఒకటే అన్నది గాంధీ గారు తెలిసినటువంటి గ్రామం రెండుగా ఉంటుంది, మూడుగా ఉంటుంది అనేది అంబేద్కర్ గారికి అణచివేత లేదంటే వివక్ష, కుల వివక్ష గురవుతున్నటువంటి వాళ్ళలో తెలిసినటువంటి చరిత్ర. కాబట్టి అప్పుడు చెప్తాడు గ్రామం వేరు, వెలివాడ వేరు అని చెప్పి అంబేద్కర్. 2 గ్రామాలు ఉంటాయి, ప్రతి గ్రామంలోనూ 2 శిబిరాలు ఉంటాయి. ఒకటి గ్రామం, రెండోది వెలివాడ. ఆ వెలివాడలోనే మనకు అంటరాని వాళ్ళందరూ కనిపిస్తూ ఉంటారు, షెడ్యూల్ కులాలు వీళ్ళందరూ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తాడు. ఈ సినిమా తీసే క్రమంలో జ్ఞానవేలు మరొక అంశాన్ని జోడిస్తాడు. గ్రామం అంటే వెలివాడ కాదు, గ్రామము వెలివాడ మాత్రమే కాదు, విసిరివేయబడినటువంటి గోడలు కూడా ఆదివాసీ గోడలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి గ్రామం 3 భాగాలుగా నివసిస్తుంది అని చెప్పి ఆయన చర్చకి తీసుకొస్తాడు. కాబట్టి ఆ విసిరివేయబడినటువంటి గ్రామ భాగాన్ని ఆయన చర్చకి తీసుకొస్తాడు, చూపిస్తాడు, చిత్రీకరిస్తాడు. ఆ చిత్రీకరించే గ్రామంలోనే ఒక సన్నివేశం ఉంటుంది. పెరుమాళ స్వామి దర్యాప్తులో భాగంగా ఒక కుటుంబం దగ్గరికి వస్తాడు. ఆ కుటుంబం దగ్గర చిన్న పిల్లాడు ఉంటాడు. జనరల్గా ఆ వయసులో ఏ కేసులతో సంబంధం లేనటువంటి వయసు అది. బడిలోకి వెళ్ళి చదువుకునే వయసు. ఏం చేస్తున్నావు అని చెప్పినంటే వాడు పని చేస్తున్నానని చెప్తాడు. బడి కట్టడం లేదా అంటే నేను వెళ్ళను అంటాడు. ఎందుకని? ఆ తెగకు సంబంధించినట్టు మన దేశంలో, భారతదేశంలో స్వాతంత్రం రాకముందు 150 సంవత్సరాలు, 200 సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించినటువంటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నేరాలను అరికట్టడానికి వాళ్ళకి అప్పుడు ఇంత పెద్ద రాజ్యాంగ వ్యవస్థ, పోలీసు, మంది మార్పులు లేవు. కాబట్టి వాళ్ళు నేరాలను అరికట్టడం కోసం సింపుల్ ఫార్ములా కలుపుతున్నారు. నేరస్థ తెగలు అని కొంతమంది కొన్ని తరగతులు, కులాలు లేదంటే ఆదివాసీ ప్రజానీకాన్ని నేరస్థ తెగల కింద ముద్రించేశారు, కేటగరైజ్ చేశారు, వర్గీకరించి పక్కన పెట్టేశారు. అంటే ఆ ఊళ్ళో ఏ దొంగతనం జరిగినా, ఏ ఇంట్లో ఏ వస్తువు పోయినా ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ టంకేస్తారు. ఆ నేరస్థ తెగలుగా నమోదైనటువంటి కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి 16 సంవత్సరాలు పైబడినటువంటి వయోజనులంతా వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో నిలబడాలి. ఆ రోజు ఎవరైతే పోలీస్ స్టేషన్కి రాలేదో వాడే దొంగ. ఎంత సింపుల్గా వాళ్ళు పోలీసులు తీర్పు చెప్పేసేవాళ్ళు. పోలీసులే న్యాయస్థానం, పోలీసులే న్యాయమూర్తులు, సిఐలే న్యాయమూర్తులు, ఇట్లా నడిచేది కదంతా. కాబట్టి ఇదంతా వాడు చూస్తున్నాడు చిన్నతనం నుంచి పిల్లాడు. కాబట్టి నేను బయటికి వెళ్ళి ఏ బడిలో ఏ విద్యార్థి యొక్క సంచిలో నుంచైనా సరే పెన్సిల్లో, రబ్బరో, ఎరేజర్ అంటారు, రబ్బరో పోతే ఈ నేరస్థకు సంబంధించిన కుటుంబానికి సంబంధించిన పిల్లాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు, వీడే దొంగతనం చేసి ఉంటాడు అని చెప్పి నా మీద ముద్రేస్తారు. ఆ ముద్ర నేను జీవితాంతం భరించాలి, కాబట్టి నేను బడికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు అని చెప్పి చెప్తాడు. మనకు ఆ రాజకీయ సినిమాలో కూడా ఎందుకు మామ నువ్వు ఇంత కష్టపడుతున్నావు చెప్పేస్తే అయిపోద్ది కదా అని చెప్పి నేను నేరస్తుని కాదు, ఈ విషయం నేను నిరూపించుకోవాలి అని చెప్పి రాజకీయ డైలాగ్ ఉంటుంది. అది దాన్ని అక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాడు జ్ఞానవేలు. నేరస్థ తెగల యొక్క చరిత్ర, వాళ్ళ నేపథ్యం ఈరోజు ఆధునిక సమాజం వచ్చిన తర్వాత మనం పీఠికలో రాసుకున్నాం. భారతదేశం సామ్యవాద, సర్వసత్తాక, ప్రజాస్వామ్య, లౌకిక, గణతంత్ర రాజ్యం అని చెప్పి మనం రాసుకున్నాం. ఈ లక్షణాలు ఏవి లేని కుటుంబాలు, ఈ లక్షణాలు ఏవి అందరి కుటుంబాలు, సమాజాలు భారతదేశంలో ఇంకా ఉన్నాయి అనేది ఈ సినిమా బయటకు వచ్చిన తర్వాత చాలా మందికి అవగాహనకు వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అనేక మంది జస్టిస్ చంద్రు గారికి లేఖలు రాస్తున్నారు. ఇంకా భారతదేశంలో ఇటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారా, ఇటువంటి తెగలు ఉన్నాయా, ఎంత అమానుషంగా సంఘ జీవితానికి దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, సంఘ జీవితం నుంచి వెలువైపడ్డటువంటి వాళ్ళు, బహిష్కరించబడ్డటువంటి వాళ్ళు ఉంటున్నారా? మనం ఏదో పుస్తకాలు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆదివాసీలు చూడాలి అంటే అండమాన్ నికోబార్ పోవాలేమో, లక్షద్వీప్ పోవాలేమో అని చెప్పి అనుకునే వాళ్ళు మన చుట్టూ పర్యటనలో కూడా ఉన్నారు అని చెప్పే విషయం మాకు చాలా బాధ కలుగుతుంది. వీళ్ళందరికీ ఎంతో కొంత మేము సహాయం చేయాలనుకుంటున్నాం. వాళ్ళ జీవితాన్ని బాగు చేయడం కోసం జరిగే కృషిలో మేము భాగస్వాములు అవ్వాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. అయితే ఇదేదో వాళ్ళకి చందాలు ఇవ్వడం ద్వారానో మరొక రూపంలోనో చేయడం కాదు, వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి గౌరవప్రదమైన జీవన విధానాన్ని రూపొందించే క్రమంలో, ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని రూపొందించే క్రమంలో చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాము అని వాళ్ళు చాలా లేఖలు వచ్చినట్టుగా చంద్రు గారు చెప్తారు. ఈ సినిమాలోనే మన సన్నివేశం కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. నేరస్థ తెగలు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ హక్కుల్ని పరిరక్షణ కోసం ఆ రోజు స్వాతంత్రానికంటే ముందు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తాయి. ఆ సన్నివేశాలు మనకు సినిమాలో కూడా కనిపిస్తాయి. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత
దీని మీద పెద్ద ఎత్తున వివాదం జరుగుతుంది. చంద్రు గారు అట్లాగే ఇటువంటి న్యాయమూర్తులు ఐపీఎస్ అకాడమీకి శిక్షణ కోసం వస్తూ ఉంటారు. అప్పుడప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు, మీరు నేరాన్ని పరిశీలించాలి, పరిశోధించాలి, పరిష్కరించాలి అని చెప్పినట్టు మీ మానసిక స్థితి మార్చుకోవాలి తప్ప సమాజాన్ని కులాలుగా చూసినంతకాలం మీ మానసిక స్థితి మారదు. మీరు సరైనటువంటి నేరస్తులను పట్టుకోలేరు, న్యాయానికి సరైనటువంటి మూలం ఎక్కడ ఉందో మీరు తెలుసుకోలేరు అని చెప్పి అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం, ధృవీకరించడం కోసం సినిమాలో సన్నివేశం పెడతారు. జైల్లోకి వచ్చినప్పుడు ముద్దాయిలు అక్కడ ఉన్నటువంటి జైలు అందరినీ నువ్వే కులం అని చెప్పి ఎవరెవరు ఏ కులాల వారికి ఉంటారో ఆ కులాల వారికి ఒక పక్కన తీసుకొచ్చి వాళ్ళు వేరే గొంతులు కేటాయిస్తారు. ఈ రకమైనటువంటి వ్యవస్థ నుంచి మనం బయటికి రావాలి. అది లేనప్పుడు మనం ఈ సమాజాన్ని పరిష్కరించడం సాధ్యం, న్యాయం సమాజంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ న్యాయాన్ని కలగజేయడం సాధ్యం కాదు అని చెప్పే సన్నివేశాన్ని ఇట్లా ఈ సినిమా క్యాన్వాస్ క్రమంగా పెరుగుతూ పోతుంది. చివరిలో జడ్జ్మెంట్ తీర్పు వచ్చిన తర్వాత న్యాయవాది సూర్య చెప్తాడు, ఇదేదో రాజా కన్ను గురించి నీ గురించి మాత్రమే వచ్చింది కాదమ్మా, నీలాంటి కుటుంబాలు రోడ్డును పడకుండా, ఇంకా లక్షలాది కుటుంబాలు రోడ్డును పడకుండా ఉండడం కోసం, రాజా కన్ను లాంటి అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోకుండా పోలీస్ ఖైదీల్లోనే ప్రాణాలు కోల్పోకుండా ఉండడం కోసం వచ్చినటువంటి తీర్పు, దీని పరిధి ప్రభావం చాలా విస్తృతంగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన ద్వారా ఒక డైలాగు చెప్పిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ఆందోళనలో భాగంగా ఒక కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం, స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలినాళ్లలో ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఈ క్రిమినల్ ట్రైబ్స్ యాక్ట్, నేరస్థ తెగల చట్టం అనేది బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసింది. ఆ చట్టాన్ని రద్దు చేస్తారు. అయితే రద్దు చేసినందుకు మాత్రం వాళ్ళ జీవితాలను బాగుపడ్డాయా, వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు ఇచ్చారా, ఓటర్ కార్డు ఇచ్చారా, ఆధార్ కార్డు ఇచ్చారా, ఏం లేదు. కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, నోటిఫికేషన్ ఒక జాబితా నుంచి తప్పించబడినటువంటి జనాభా అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు. డీనోటిఫైడ్ ట్రైబ్స్, డిఎన్టీ అని చెప్పి పిలుస్తున్నారు. ఈ పేర్లలో మార్పు అయ్యాక వాళ్ళ జీవితంలో ఏ మార్పు రాలేదు. కరోనా లాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభుత్వ సేవలు వాళ్ళకి అందినటువంటి దాఖలాలు లేవు. ఈ సినిమా తీసే డైరెక్షన్ తీసుకుని చిత్రీకరించే క్రమంలో ఆ గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఏమైనా వస్తున్నాయా, ఇట్లా దేశం మొత్తం పలానా చోట్ల బియ్యం వేస్తున్నారు, పలానా చోట్ల వేస్తున్నారు అని చెప్పి అడిగితే, మీరు ఇచ్చేదానికంటే మేమే జాగ్రత్తగా తింటున్న వాళ్ళండి, ఆ ఎలుకలు చంపుకొని తినేస్తున్నాం, అలాగే కొంచెం మాకు విలువైనటువంటి మాతృకృతులను అందిస్తూ ఉంది, మీ దానికంటే మేము ఆరోగ్యంగా ఉన్నామని చెప్పి వాళ్ళు ఆ జోవియల్ సన్నివేశాన్ని కూడా చిత్రీకరిస్తారు. ఇది సారాంశం ఏంటంటే, భారత రాజ్యాంగం ఏదైతే అందరికీ సమానమైనటువంటి అవకాశాలు అందుబాటులో తేవాలని, శతాబ్దాల తరబడిగా ఉన్నటువంటి కుల వివక్షకే అంతం పలకాలని చెప్పి, మనుషులందరినీ సమానంగా చూడాలని, చట్టం ముందు సమానంగా చూడాలని చెప్పి ఏదైతే రాసుకున్నామో అవి ఇంకా అమలు కాకుండా అపరిష్కృతంగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. ఇటువంటి వాటిని పరిష్కరించేంత వరకు మనం సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళలేము. అటువంటి పరిష్కారం చేసే మార్గం కేవలం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు మాత్రమే చూపిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ సినిమాలో చూపించారు, దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి పోరాటాల్లో కూడా చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళు చూపిస్తున్నటువంటి విముక్తి మార్గం శాశ్వతమైనటువంటి విముక్తి మార్గం. ఆ దిశగా మనం జనాన్ని సమీకరించడం కోసం కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. When you have an organization, when you have a banner, when you have placard, when you take to streets, will it end the problem? How does one liberate himself? How does one individual emancipate himself? It's by literacy. It is a literacy which can emancipate individual. In fact, Supreme Court said, Article 21 talks about liberty. Liberty does not mean like animal existence. Liberty means dignified living. How does dignified living come? It is through literacy. Even before the Constitution was amended, the Supreme Court said Article 21 guarantees right to education. In this film, you will see the tribal woman coming and putting her thumb impression in the court papers. She is an unlettered person. She doesn't know ABCD or any other alphabet. She puts her impression. That is how many people in this country do when they come to court. But her daughter Ali, in the end, will be reading a newspaper, sitting in the lawyer's house very comfortably. The lawyer is always moody lawyer like me. For once the lawyer will have a smile, and when she reads the newspaper, that message, Dr. Ambedkar said, learn, educate and agitate. It is the last phrase that became viral in this country. I went to Kannur in Kerala on 2nd of this month. I found CPM party posters having this girl reading a newspaper. It is no longer a film. It has been translated into action. That we need more allies to read newspapers. That is the only way of liberating them. Whether it is scheduled caste or Adivasis
And this is the way that the film has become successful. It showed them the way of forming an organization. It showed them the message that it is literacy which can liberate you, not any individual. And this combination, this right combination became Jai Bhim as a successful story, taking this film to 142 countries, taking this film from Kanyakumari to Kashmir. And you and me are meeting, it is because of this film. And that is a wonder that this film has done in this world. సినిమా మధ్యలో మనకు సన్నివేశం కనిపిస్తుంది. ఈ నేరస్తు తెగలుగా గుర్తించబడినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ హక్కుల కోసం వాళ్ళ సంఘం పెట్టుకుంటారు, వాళ్ళ బ్యానర్ రాసుకుంటారు, వాళ్ళ ఒక నినాదాలు రూపొందించుకొని గ్రామంలో ప్రభుత్వం దగ్గరికి, ప్రభుత్వ గ్రామ కార్యాలయం దగ్గరికి ఊరేగింపుగా వస్తారు. ఆ మాత్రం రావాలి, ఆ మాత్రం చైతన్యం రావాలంటే ఏం చేయాలి? చదువుకోవాలి. రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం అందరినీ సమానంగా చూడాలి, గౌరవప్రదమైనటువంటి జీవితం అందుబాటులో తేవాలి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం మొత్తానికి. ఇది ప్రభుత్వం బాధ్యత అని చెప్పి ఆర్టికల్ 21 చెప్తుంది. గౌరవప్రదమైన జీవితం ఏంటి? ఎట్లా ఇస్తారు? చదువు కల్పించి, చదువుకునే అవకాశం కల్పించి, దాన్ని ఉపయోగించుకునే పద్ధతిలో ఉపాధి కల్పించి, ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి ఆదాయం ఇస్తే ఇతర అనవసరమైనటువంటి రాద్ధాంతాలకు వెళ్లకుండా వాడు గౌరవంగా సమాజంలో గుర్తింపుతోటి జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మనం చూసాం ఆ సినిమాలో ఉన్నటువంటి హీరోయిన్ పేరుముద్ర తప్ప వేరే అక్షరాలు, ఏ భాషలో ఉన్నటువంటి అక్షరాలు గుర్తించలేని స్థితి. కానీ ఆ స్థితితో మొదలైనటువంటి సినిమా చివరికి వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ అమ్మాయి కాలు మీద కాలు వేసుకుని న్యూస్ పేపర్ వార్తాపత్రిక చదవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న సందర్భంలో సూర్య లాయర్ నవ్వుతాడు. ఆయన చెప్పుకుంటున్నారు, అప్పుడప్పుడు నాకులాగానే ఆయన కూడా మూడ్స్ బట్టి ఉంటాయి. అతి పరిమితంగా తక్కువ సందర్భాల్లో నవ్వే సన్నివేశాలు లాయర్ గారికి ఆ పాప న్యూస్ వార్తాపత్రిక చదువుకుంటున్నటువంటి సన్నివేశం. అటువంటి అక్షర జ్ఞానం ఉండాలనేది అంబేద్కర్ చేసినటువంటి నినాదం కూడా. చదువుకోండి, సంఘటనకండి, ఉద్యమించండి అని చెప్పి పిలుపునిస్తాడు. ఈ మధ్యకాలంలో మన 2వ తారీఖున జస్టిస్ చంద్రు గారు కన్నూరు వెళ్ళారు. కన్నూరులో సిపిఎం పోస్టర్, ఒక బ్యానర్ పోస్టర్ కనపడింది. ఆ పోస్టర్లో సిపిఎం పేరు పక్కన ఆ అమ్మాయి పక్కన చదువుతున్నటువంటి బొమ్మని పెట్టారు. సో ఇదంతా చూస్తున్నప్పుడు జై భీమ్ అనేది లేదు, ఆ రాజా కన్ను కథ అనేది కేవలం ఒక సినిమాకి, చిత్రీకరణకి, స్క్రీన్ ప్లేకి, సినిమా థియేటర్లకి పరిమితమైనటువంటి సంఘటనగా మిగిలిపోలేదు. దేశం మొత్తం వైరల్ అవుతుంది. ఆ వైరల్ అవుతున్నటువంటిదే ఈవేళ 140 దేశాలకి అంతర్జాతీయ చలనచిత్రోత్సవంలో భాగంగా ప్రదర్శించబడుతోంది. కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ దాకా అనేక ప్రాంతాల్లో ఈ సినిమా గురించి చర్చ జరుగుతుంది. ఆ సినిమానే ఈవేళ నన్ను మీ దగ్గర తీసుకొచ్చింది. We see this film in OTT platform, 2 hours, 40 minutes, gripping. Some people are crying, some people are emotional, some people are angry. But then, who is the enemy that you see from this film? Is it one sub-inspector Gurumurthy, or the rice mill owner, or the system, or the unseen state which is behind? Yesterday, when I went to Hyderabad Central University, one professor said he saw the film 10 times. If you see the film and sympathize with the film, problems will be solved. Who are these enemies that we are trying to say? Yesterday, we had 2 programs. Both were cancelled. One was organized by the district judiciary, where I was supposed to speak for the lawyers and paralegal persons about public interest litigation. How I fought this case and how the lawyers should take up such cases. That meeting was organized thanks to Parsardi. On 8th, the district judge wrote to me, "We were right in a big auditorium. Our people are all looking for you. There will be 2,000 people. On 16th, I get a 2-line letter. The program is cancelled." For what reason? Now you have Sundaraya, Vigyan Kendra. No police can stop meetings. Parties arrange such a big hall. We are not disturbed. Yesterday, the boys in Hindu, the Hyderabad Central University, arranged a meeting on this baby. The place was given by the university management. At 4 o'clock, they are told permission cancelled. Why? Who is the enemy? Who is the enemy in the first incident? Who is the enemy in the second incident? There are more enemies, not just Gurumurthis, not just rice mill owners. There is what is called the state. The state is a violent machine. That is what Lenin says.
State is a violent machine. It can suppress anybody at any time. We have bigger enemies to fight. Not just this fellow saying 10 times or 5 times, it doesn't help. It is bigger than that we have enemies. Now, this lady is fighting courageously. Everybody is very appreciative. But how many of us are courageous? We have a case in Tamil Nadu where there are 7 lakh government employees and teachers. They formed an association. There are a number of organizations, at least 73 organizations. They are coming under one federation, JATO, a massive federation of government employees and teachers. They went on a day's strike. And Jayalalitha Garu, Chief Minister in 2002, dismissed all of them. 200,000 people were dismissed in one day under the Essential Services Act. That case was argued in court. I was arguing for those people. It is not as if they are monthly earners. They are getting a lot of concession from government. They are holding powerful posts. Their organizations are 100-year-old, 70 years old. They have lawyers to defend. But when this case was being argued for 2 weeks, day and night, because sometimes the court will sit till 7 o'clock, thousands of government employees will be present in the court campus. Hundreds of school teachers used to be present. On the last day, I remember, on 2nd July 2002, this ordinance was passed. I think by 11th July, the judgment came at 7 o'clock in the night. The entire High Court campus was full of government employees, school teachers, waiting for what judgment is going to say. And the judgment went against them. The court dismissed. We are not entertaining this case. I do not know how to convince all these people. There were many women who cried because the case is lost. They were hopeful that at least the court will give them the verdict. When Jayalalitha is again, at least we can have court. But they did not realize the court and Jayalalitha will be speaking in the same voice. And we lost the case. And there were 50 television cameras, 25 newspaper reporters waiting to record my statement. Why we lost, what we are going to do. So we have a back gate for the High Court, backside. So I went through the backside, I went to my office. I was also frustrated because arguing for 1 week continuously, thinking that we have got a good case, that in one signature, one chief minister can dismiss 200,000 people. Not ordinary people. People with means, people with property, people who got lawyers to argue. Hundreds of lawyers are there for each organization. And we lost the case. We can lose the case, nothing is lost. We can go to higher court. That is what we thought. One press reporter somehow caught me in my landline. Sir, what are you going to do in this case? I, as usual, said we are going to the Supreme Court. I didn't ask anybody. I simply said, when a case is lost, we go to the next higher court. Many times you will hear people say, we will go to the next court. I also said we will go to the next court. Waiting for 10 days, nobody came to file appeal. 200,000 people dismissed. Not one person is willing to file appeal. Don't think that everybody is courageous like second. That we lack courage. We do not have the fighting spirit to fight back. And then how the case was filed? There was a Marxist MP, Mr. T.K. Rangarajan, who was a central committee member of the CPM. In his name we filed appeal. Now you can see law reports, T.K. Rangarajan versus State of Tamil Nadu. The judges in Supreme Court asked me, how is that 700,000 people are affected? Not one government employee is filing. What is T.K. Rangarajan got to do with this case? Sir, that nobody is willing to sign papers. At least here this lady put her thumb impression. But people who are educated, people who are all double graduate, they are not willing to fight because the fear was gripping them. That Jayalalitha can dismiss 200, then other 5 lakhs also will be dismissed. They didn't realize that when you are fighting against the government, that the fight is not one day or one evening it will be over. It is not like a cinema of 2 hours and 40 minutes and that everybody is happy that we saw a good film. It is something perpetuating. It is something eternal. So we told the judge that not one of these 200,000 people are coming.
They are afraid to sign the court paper, afraid to get themselves isolated, afraid to be identified by the chief minister. They didn't come. They said, the judges said, we are surprised that out of 200,000, one could not come. Finally, they entertained the case. They said that common servant cannot go on strike. That is how the court said. At the same time, the court also said that you can't dismiss people for one day strike. We will appoint 3 High Court judges, retired judges. They will scrutinize. If it is only allegation of strike, they will be taken back. If there are any violent incident, they will not be taken back. So a committee was formed. Slowly everybody came in. The next government came and said, we will give you the arrears, we will give you pay fixation, we will change the punishment. All that has happened. But the one question, why is that when 200 people who get the best of this education in this country, who get the best of the government revenue, could not fight back one government? Same thing happened in this state. When transport workers are on strike, what did Chandrasekhar Rao do? Dismiss them. He did not merely dismiss them. He said, we will run the government without transport. Drivers, conductors, how long we will run? How long we will run? There was a time in Madras they brought police drivers. They don't know how to drive a vehicle with begging hand. What did he do? I will not talk to the union. I will talk directly to the workers. They are not your nieces and nephews. You can't be directly talking to them. There are unions in this country, even during British days. Because the Trade Union Act was enacted in 1926. We are going to celebrate 100 years of Trade Union Act. The British tolerated unions. Why not Chandrasekhar Rao tolerate unions? What is the crime that they have committed? How long you will be holding talks on the work committee, depot committee? How long you will talk? We must know one thing. The working class in this country never failed. We got independence to this country. We got many victories to this country. The working class of this country born with politics. They did not strike for their economic demand. They fought for independence. They fought for freedom. And therefore it will not take long time for Chandrasekhar Rao to defeat it in a democratic election. We are not afraid. This is the lesson. The lesson that you draw from Jai Bheem is the guts of that one saying. That we will stand up against all repression. We will stand up against all attack. We are not going to be cowed down by your threat. The state, which is unspecified phase it has got its own mechanism to work, but we should understand the basic concept of state. That our unity is a unity with the Adivasis, it is a unity with the Girijan masses, it is the Moolvasi, it is the scheduled caste people who are excluded from the society, it is the backward class people, it is the oppressed people, it is the working class and peasants of this country. If stand united, there won't be any Chandrasekhar Rao, there won't be any Jayalalitha. Thank you. మిత్రులారా, ఇప్పటివరకు సినిమా కథ అంతా చెప్పింది విన్నారు. అట్లాగే మీరందరూ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అంటే కంప్యూటర్లో 2 గంటల 40 నిమిషాల ఉద్వేగభరితమైనటువంటి సినిమాని కూడా చూశారు. ఇదంతా చూసిన తర్వాత మీకేం అర్థమైంది అన్నది నా ప్రశ్న. జస్టిస్ చంద్రు గారి ప్రశ్న.